Let me check, if my sound is at the maximum volume. This is the input. Okay, it was not in the maximum. Okay, now can you hear me? স্যার শোনা যাচ্ছে কিন্তু সাউন্ড ক্লিয়ার না স্যার। সাউন্ড ক্লিয়ার না? এখনো ক্লিয়ার না? আমি আসলে ওই ইনপুট ভলিউমটা খুব কম ছিল, ওইটা আমি এখন ম্যাক্সিমাম করে দিছি আর কি। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। এখন ক্লিয়ার হয়েছে কিছুটা? আচ্ছা, তাহলে এখন actually I would first apologize that I was somewhat unaware of the nature of this program, because I was told by the former coordinator that it is a long case and short case presentation. So naturally, I didn't take any preparation, because I thought that there will be a case patient, someone will take the history, and maybe it will be an observed long case sort, and I may suggest corrections, and then the candidate will present the case, and I will cross just as it takes place in the MD final and FCPS part 2 examinations. But just yesterday I understood that no, there is no such arrangement of clinical things. So I have to, whatever the thing I have to present, it depends on me, but I have to present something that is most clinical oriented. And at first, this lecture, approach to a patient with joint pain, actually had struck in my mind. I also have a few other, lectures on clinical topics approach like this, but actually they didn't strike my mind. This is the thing that first, and I thought that, if I give a series of lecture, it will be a good introductory one. But at the same time, yesterday my day was very hectic, and I had an intention to update the lecture to make it more enjoyable or more fruitful to you, but I didn't have the time. So actually, I am presenting, you can say, a sort of a, a sort of crude lecture that is uncustomized, and that may be quite ineffective, and also I didn't have the time to rehearse what is my habit before any lecture, but I didn't have the time. So I sincerely apologize to you all, the participants. So my topic is approach to a patient with joint pain. There are several categories of conditions that may present with joint pain, and some of these are rheumatological disorders. And among the rheumatological disorders, they may be predominantly articular, and they may be, systemic with articular involvement. And the examples of predominantly articular include osteoarthritis, rheumatoid arthritis, and examples of systemic disease, that is, the diseases which can involve other systems also, but along with them joint is also affected. And that's the reason why those multi-system disorders are usually included in, within the domain of rheumatology. And classic example is systemic lupus erythematosus. And there are some other conditions, non-rheumatological, and those conditions may also sometimes present with pain in a joint. Though, on examination, the joint may be normal, but these conditions may present like, pain in the joints, like neurological disorders. For example, you are all acquainted with Parkinsonism. In Parkinsonism, there are sometimes some of the patients have generalized aches, and the aches are often more severe in the acral parts, that is in the hand and foot joints. So, and also in, to compound the situation further, the joints are in semi-flex position. They look like, rheumatoid deformity. So, Parkinsonism is a condition, and you will be astonished to hear
that I have come across several patients of Parkinsonism who were brought to me by the family members on the suspicion that their family member, their father, or their mother has got some rheumatic condition. On that plea, and I discovered, that was basically Parkinsonism, not rheumatoid arthritis. And very sadly, two of those patients, were fathers of, one was father, another was mother of a doctor. So, and the doctor brought them. So, Parkinsonism may confuse even the qualified doctors. Orthopedic conditions may present, then diseases pertaining to almost any other system. In other systems also, for example, if you go to abdomen, acute cholecystitis may present with pain in the right shoulder, angina may present with pain in the left shoulder, and so on. There are many such examples. And it's a very common confusion even by the patients. The kidney pain may cause sometimes back pain, and that's why most of the back pain patients, a large proportion of the back pain patients, think that their pain is due to kidneys and go to the nephrologist first. So what are the tools for evaluation? History, examination, and laboratory test. And if, actually I shall come to history later, just I am giving a format of examination. Our format is physical examination, and then general examination, locomotor system examination, and examination of other systems. That is also very vital for patients presenting with joint pain. We must, examine the respiratory system, then precordium, abdomen. They must, and also the lymphoreticular system. We must examine these systems very carefully for reaching the diagnosis in a patient with presenting with joint pain. And we can get a lot of clues from general examination, and I shall give examples within a few minutes. And this locomotor examination. Locomotor examination is grossly divided into two parts, inspection and palpation. And that inspection is again divided into inspection at rest and inspection during active movements. Because, when the movement is passive, it belongs to palpation. So inspection at rest and inspection during palpation, and palpation at rest and palpation and movement. Palpation and movement includes palpation during movement. For example, for crepitus, we palpate the joints, and also the provocative test. Features of referred pain. What are the features? Sometimes pain is referred to a joint and we confuse with joint pain. So what are the features of a referred pain? A referred pain is reproduced by a strain on the originating and not by a strain on the painful structure. Suppose a patient has angina, and that angina presents with pain in the left shoulder. In that case, the pain will not be aggravated by movement of the shoulder. Rather, the pain will be aggravated by, walking or rapid walking, uphill walking. With these things, the pain will be aggravated. Similarly, a patient might get recurrent, mild to moderate biliary colic after fatty meal, and that biliary colic may be referred to the right shoulder. Sometimes biliary colic, presents only with the referred pain and hiding the original pain or pain at the original site. And in that case, we should see what is the aggravating factor. The movement of the right shoulder will not be the aggravating factor. Rather, a fatty meal will be the aggravating factor. Then, the referred pain may be associated with skin hyperesthesia over the part, over that joint. There may be, on touch, the touch may seem to be excessively, touchy. The pain is diffuse and ill-defined. If we try to locate the site of the pain by palpation, a tender point, we won't find any tender point. And there will be no clear-cut margin, border of the area of pain. Improved by massage over the site of the pain. Sometimes it may occur that by the massage, the pain may be actually, that is actually I have included within the referred radiated pain. This improvement by massage occurs in case of radiated pain, not truly by referred pain. It is variable in distribution between individuals. It actually
not so much important, but these 4 points you have to remember. And what is stress pain? Stress pain is a pain that increases towards the extremes of the range of motion. It means, during, in the neutral position, there is no pain. As I flex the joint, it becomes a bit painful. And if I go to the extreme of the range of flexion, the pain becomes maximum. Though it is a sort of, paradoxical, like pulsus paradoxus, that the pulse volume decreases during inspiration, even in healthy individuals. But in those with pulsus paradoxus, for example, cardiac tamponade, or constrictive pericarditis, all these things, actually that decrease during inspiration is much exaggerated, and that is wrongly called pulsus paradoxus. Similarly, the pain actually, most of the joint pains increases during the extreme of the range of motion, but this magnitude of increase, when it is much greater than usual, then we call it stress pain. And that stress pain may be universal or it may be selective. When the stress pain occurs in the extremes of range of motion in all directions, in flexion and extension, in abduction, adduction, in all directions, then we call it universal stress pain. স্যার এক্সকিউজ মি স্যার, একটু ইন্টারাপ্ট করি স্যার। অনেকে মনে হয় আপনার স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছে না, যেমন আমি দেখতে পাচ্ছি স্যার স্লাইড শেয়ার, কিন্তু অনেকে বোধহয় লিখতেছে চ্যাট বক্সে যে স্যার ওরা স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছে না। একটু আনশেয়ার করে আবার শেয়ার করি না? জি স্যার, জি। এখন কি সবাই দেখতে পাচ্ছে? তাসমিনা, সবাই একটু চ্যাট বক্সে লিখবেন প্লিজ। স্যার আমি তো প্রথম থেকেই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু অনেকে চ্যাট বক্সে লিখছে যে দেখতে পাচ্ছেন। এখন দেখা যাচ্ছে স্যার, সবাই লিখছে, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, ওকে। সো একটু চ্যাট বক্সে লিখে জানাবেন প্লিজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা। এখন এটাও ঠিক যে কেউ দেখতে না পারলে আমার তো হাতে করার কোনো নলেজ আর নাই, যে কি করে আমি সবার জন্য এটাকে ভিজিবল করব, সেই নলেজটা আমার নাই কিন্তু। হ্যাঁ, এখন এমনও হতে পারে ওটা ওদের ওখানকার, ওদের কম্পিউটার বা ওয়াইফাই গন্ডগোলও হতে পারে। হ্যাঁ, তাহলে এখন আমি পরেরটাতে যাই। Now, I shall discuss the differences between, joint pain. When a patient presents with a joint pain, it may be due to inflammation in the articular synovium itself, or it may be due to inflammation in some periarticular structure. So a joint pain may be referred, maybe of the joint itself, but when the pain arises from the joint itself, it may arise from the joint proper, or it may arise from the periarticular structures also. And a common periarticular structure is tenosynovium. There are others also, bursa, enthesis. These are also, these are also examples of periarticular structures. But I have here actually, for the sake of simplicity, I have drawn a comparison between articular synovitis and tenosynovitis to exemplify the difference between pain of true articular origin versus pain of periarticular origin. So on the left hand side, it is true articular, and on the right hand side, it may be your left hand side, it is periarticular. In pain of articular origin, the joint is held in a neutral position, but in case of periarticular pain, the joint is held in a position to lower the tension. For example, I think you are all acquainted with de Quervain's tenosynovitis, that is in the wrist and in the radial border of the wrist, in the anterior border of the anatomical snuff box. That is, that is abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis. These two tendons are covered by a common tenosynovial sheath. The inflammation of that tenosynovial sheath is called de Quervain's tenosynovitis. When there is de Quervain's tenosynovitis, actually it is most comfortable for the patient to keep his wrist joint
in partly abducted position. Abducted, but that means laterally elevated position. So the patient will be holding his joint at rest at partly abducted position. So capsular swelling means swelling all around the joint. For example, in case of ankle joint, sometimes the orthopedicians say bimalleolar swelling, swelling on the both sides. In the front, the ankle joint, actually the synovium cannot bulge too much because of tough tendons passing across the front of the ankle joint. And also in the back, the joint cannot swell much. The particular synovium cannot swell. So there is swelling on both medial side and lateral side. That is sometimes called bimalleolar swelling. So in case of articular synovitis, there will be swelling all around the joint. But in case of periarticular tenosynovitis, there will be linear joint on one side of the joint, linear swelling. And in case of articular synovitis, the joint movement is decreased in all planes. But in case of periarticular or tenosynovitis, the movement is decreased only in the plane of the tendon. In case of tenosynovitis, there is joint line tenderness. That means, the joint line means the junction between the two bones forming the joint, and we are acquainted with the surface anatomy of the joint lines. Or you have to, by palpation also, you can identify, if you are not committing to memory all the surface anatomies. So there will be joint line tenderness all around the joint. But in case of periarticular, there will be localized tenderness. In case of articular synovitis, the stress pain, in both there will be stress pain. But in case of articular synovitis or true arthritis, the stress pain will be universal, as I have explained. And in case of synovitis, the stress pain will be selective. In case of on palpation, in case of articular synovitis, we shall get warmth, and in case of periarticular, we may get triggering. Now, let's come to, suppose we have ascertained that this is pain of articular origin. This is not referred pain. This is not periarticular pain. Then again, we are confronted with another dilemma. Is it inflammatory or it is mechanical? So in case of inflammatory, the pain is maximum after rest and decreases with activity. On the other hand, the mechanical pain occurs with use, but relieved by rest. And also in inflammatory pain, there will be stiffness after rest. In mechanical pain, there is usually no stiffness, but if stiffness is present, the stiffness may be, the stiffness maybe will be very short lasting. So actually, this, nothing is absolute. In fact, none of the features are absolute. ওই যে বলা হয় যে এক মেঘে শীত যায় না। ইংরেজরা কখনো কখনো বলেন one cuckoo's call doesn't bring spring, মানে এক কোকিলের ডাকে বসন্ত আসে না। ঠিক তেমনি আমরা এখানে যে কোনো একটা পয়েন্ট পেয়েই এটা ইনফ্লামেটরি বা এটা মেকানিক্যাল আমরা বলতে পারবো না। আমাদের দেখতে হবে ওভারঅল ওয়েট অফ এভিডেন্সেস আমাদের কোন দিকে নিচ্ছে। তার মানে এইখানে আমি যেগুলি বলছি ইনফ্লামেটরি পেইনের ক্যারেক্টারিস্টিক হিসাবে, সেগুলোর কিছু কিছু কখনো কখনো মেকানিক্যাল পেইনও কিন্তু থাকতে পারে, কিন্তু আমার ওভারঅল ওয়েট অফ এভিডেন্স দেখতে হবে। এখন এটা হচ্ছে রুবর, তারপরে টিউমার, ক্যালর, রেডনেস, সোয়েলিং, ওয়ার্মথ, এগুলো ইনফ্লামেটরি জয়েন্ট পেনে থাকবে, কিন্তু মেকানিক্যাল জয়েন্ট পেনে থাকবে না। স্ট্রেস পেইন, inflammatory stress pain, the pain will be much more severe at the extremes of the ranges of movement. But in case of mechanical pain, the aggravation of pain at the extremes will be much minimal. Then here we will get fine crepitus, and here we shall get coarse crepitus, and we shall also have to resort to the laboratory for ESR, CRP. If they are increased, even with absence of some of these features, we may be compelled to conclude that this pain was inflammatory pain. And if they are both normal, even with the presence of some of these, if few of these features, we may conclude that this pain is mechanical. There are other pointers also. I'm not going to all the pointers because, the inflammatory conditions, they have got some predilection for certain joints,
and also osteoarthritis, avascular necrosis, they also have got predilection for certain joints. So the affected joint, number of the affected joint, these are also additional factors that may help indirectly, not directly, but these are direct helpers. So how we can classify joint pain? We can classify joint pain as non-articular and articular. If I go to non-articular, it may be generalized non-articular joint pain. That means near the joint the pain is felt. And the examples are fibromyalgia, polymyalgia rheumatica, and seronegative enthesopathy arthropathy syndrome. That is a rare member of spondyloarthritis group and commonly occurs in children. And if we go to the localized, then we have to first, try to distinguish between, referred pain versus local pain. And, I have shown you several points, and I have told that, one cuckoo's call doesn't bring spring, but even actually, I have picked up the most important point here, the tender area. If some tender area is present, it is arising from the, periarticular structures. And if there is no tender area, this is a referred pain. So periarticular structures include bursa, tendon, enthesis, and tenosynovium also. So, and if we come to articular, again, we have to classify, like, what is called, that is Bhanu's কৌতুক, যে প্রত্যেকটা জিনিসের দুটা হইতে পারে। বাঁশ কি কারণে ব্যবহার হবে? বাঁশটা একজনকে বাঁশ দেওয়ার জন্য ব্যবহার হতে পারে, আবার স্কুলের ছাদের মাচা তৈরি করার জন্য হতে পারে। তা তেমনি এখানে নন ইনফ্লামেটরি ভার্সেস ইনফ্লামেটরি। যদি ইনফ্লামেটরি হয় তার জন্য আমি পরের পাতায় যাব একটু পরে। আর যদি নন ইনফ্লামেটরি, একটু আগেই তোমাদেরকে ফিচারগুলো দেখালাম, যদি দেখি যে নন ইনফ্লামেটরি, that can again be localized and generalized. If generalized, it is usually primary osteoarthritis involving multiple joints, and if it is localized, then that may be secondary osteoarthritis, osteonecrosis, and there are some other, what is called osteochondromatosis, villonodular, pigmented villonodular. There are certain other mechanical conditions also. So there are these localized secondary osteoarthritis and these conditions. Now, if we come to articular inflammatory arthritis, then again we have to divide into, three types: monoarticular, polyarticular, polyarticular. It is usually said that, when more than 4 joints are affected, it is polyarticular, and when it is up to 4, it is polyarticular. When monoarticular, we have to subclassify into acute and chronic. When the onset of pain is within 4 weeks, 6 weeks, it is called acute, and when it is more than 6 weeks, it is called chronic. So of course, it also other factors are there. For example, if in a patient the joint presented acutely, but the patient came to you, that particular specialist, you are an internist or a rheumatologist, there some delay may take place, and it may pass 6 weeks. In that case also, with the history, with suddenness of the onset, severity, with including incorporating all these features, you may define a patient with a pain of 6 weeks, 7 weeks, or 8 weeks also as acute. Or again, in a patient who has presented pain for 5 weeks, but the pain was insidious in onset, very insidious, and the pain is slowly increasing day by day or weeks after weeks. It's like, in that case, even in a patient with joint pain for 5 weeks, you may call it chronic. So these, timelines are not absolute. So when the pain is acute, we should consider infection, trauma, hemarthrosis, and crystal-induced arthritis. And when it is chronic, we should consider tuberculosis, atypical spondyloarthritis, and rarely atypical rheumatoid arthritis may also present with, chronic monoarticular onset. If it is polyarticular, say up to 4 joints, or if the patient is a young man and the joints are predominantly involving the large joints, predominantly of the lower limbs, and predominantly asymmetrical, but joint number is 5 or 6, you should put this also in this, under this column. And these patients often have axial pain also, pain in the back or neck,
and they usually fall in the group of spondyloarthritis. In the spondyloarthritis group, there are several members. I have given examples of the commonest one: ankylosing spondylitis, reactive arthritis, polyarticular GIA, and psoriatic arthritis. These are common, and also IBD associated arthritis you can put here. So, and so you can understand that, there also may be some acute and some chronic, though it is not usual in our practice to put forward a classification of the polyarticular arthritis into acute and chronic. It is not usual, but reactive arthritis commonly presents with acute pain. So now come to polyarticular, more than 4 joints or more than 6 joints. It is again subdivided into acute and chronic. The examples of acute are viral arthritis, rheumatic fever, reactive arthritis, and early rheumatoid arthritis. And if it is chronic rheumatoid arthritis, SLE, polyarticular GIA, there are so many conditions. Actually, I cannot put all the conditions here. As per CDC classification, there are 692 rheumatic conditions. So it is not possible to put all 692 conditions in this display. So what are the syndromes in joint pain? There are some syndromes 10 syndromes in joint pain. Generalized osteoarthritis, when the pain is chronic, mechanical, but generalized, we call it, and articular, we call it generalized osteoarthritis. Then localized mechanical arthropathies, when it is confined to a single joint, or maybe at least 2 joints. Chronic polyarthritis, acute polyarthritis, polyarticular arthritis. As I have explained, this can also be acute or chronic. Acute monoarthritis, chronic monoarthritis, periarticular disorders, referred pain, and generalized periarticular pain. So there may be 10 syndromes in rheumatology. Not in rheumatology, 10 syndromes in the science of joint pain, because rheumatology entails conditions without joint pain also. So tools for classification. So what are the tools for classification? As I have already discussed, I have to look for, is it articular, periarticular, or referred? This is first one. Then inflammatory or mechanical, acute or chronic, and what is the number of affected joints? These are the things that I have already discussed. But definitely, if you think deeply, you will feel frustrated, because in every category, I have given multiple conditions, no single condition. And also I have added that the list could be even much longer. So, use of these info will not help us to reach the singular diagnosis. They will simply help us to classify the patient into one of the 10 categories, but they will not give us the exact diagnosis. How can we reach the singular diagnosis? Reaching the singular diagnosis is very important. So we must get help from other information from history. For example, I haven't said so far, the history of diarrhea, dysentery, or urethral discharge prior to the onset of this pain. I haven't said, but this is an important information from the history. I haven't said history of rheumatic disease in the family, or history of skin disease in the family. This is also history. So we have to take further history. We have to examine the patient, particularly general examination and examination of other systems. And we have to do certain laboratory tests. Basically, there are innumerable lab tests for reaching the diagnosis in a patient with joint pain. But these things, this classification, putting into one of the 10 categories, additional information from history and examination will help us to narrow the range of the test and to construct, I would say, a cost-effective algorithm for laboratory investigation. And we know that there are in majority of the cases, we have to collect multiple soft evidences from multiple steps, from history of present illness, past history, family history, socioeconomic history, and then menstrual history, obstetric history, psychiatric history, and then examination, general examination, examination of the cardiovascular system, respiratory, then examination of the locomotor system. So
combining all these things, we may reach the diagnosis. That is more usual. That is usually we have to do. But sometimes a hard evidence from a single step may also help us in reaching the diagnosis. I shall come to that point later. Now, I shall come on one by one. Acute monoarthritis. How can we reach the diagnosis in patients presenting with acute monoarthritis? If the patient is a middle-aged male, there is history, past history of similar attacks in the past. On examination, there are tophi, and on blood examination, there is hyperuricemia. Serum uric acid level is 8 or 9, and particularly if examination of the aspirated synovial fluid reveals crystals, then this is gout. We are sure that this is gout with the help of other features beside the putting into the category of acute monoarthritis. Similarly, if a patient is a diabetic and presented with fever and has got some focus elsewhere in the body, for example, a boil or a carbuncle, and or pneumonia, or maybe pyelonephritis, and on blood count we find polymorphonuclear leukocytosis, then we should suspect septic arthritis, and we should examine the synovial fluid for gram stain and culture, and we may confirm the diagnosis of this. Suppose a young male has presented with history of recurrence. He has got history of recurrence, family history of bleeding, and this joint pain was precipitated by trauma. Then this is hemophilia. We may confirm with the clotting time and factor 8 assay. And if the patient is a young athlete and has history of trauma, then we should suspect traumatic arthritis. So if it is chronic, chronic monoarthritis, so we usually consider these two, though there are other conditions, tuberculosis and spondyloarthritis. And if the patient has fever, weight loss, sleep, sweating, and family history, ESR is raised, tuberculin positive, XHS shows some patchy opacities in the apical regions, and joint X-ray show some joint damage disproportionate to the length of the pain, duration of pain. Then and features of spondyloarthritis are absent. So we shall suspect tuberculosis. If such evidences, clinical and first step investigation, if the evidences abound, we may not do synovial biopsy. Basically, we often don't do synovial biopsy because in my last case, when I did the synovial biopsy, possibly it was in 2016, the patient reported to me that the biopsy costed him 96,000 taka. And then I abandoned doing biopsy, and I am giving blind treatment with the help of these three features. And when features of spondyloarthritis are absent, chest X-ray is often negative. Chest X-ray is often negative, and joint X-ray patients usually come quite early. So joint X-ray also doesn't help us much. But exclusion of spondyloarthritis and tuberculin test, these are things that and also most of the patients with tubercular arthritis don't have fever, weight loss, sleep, sweating, and sometimes family history of tuberculosis is there, but this is non-specific. But even then we can say family history, absence of features of spondyloarthritis, and positive tuberculin. These are the three things that push me towards trial with anti-tubercular drugs. And so far I have been successful in most of the cases. And if it is incidence onset, long history, the patient has got inflammatory back pain preceding dysentery, diarrhea, urethral discharge, or history of conjunctivitis in between. If we meticulously examine, if there are features of psoriasis in the skin and nails, particularly scalp skin, and and we do Schubert test, if this is positive, then we should consider spondyloarthritis, and we should do
SI joint X-ray also, X-ray lumbosacral spine with SI joints, or there are other different, views for SI joints. And also we can do HLA-B27. Sometimes we have to resort to MRI of the SI joints as well. So these are the features which help us to reach the diagnosis of spondyloarthritis. So what are the features of spondyloarthritis? These are young male, axial pain, family history, post-articular, large joint, asymmetrical, presence of enthesitis. For example, heel pain, then iliac crest pain, pubic tubercle pain, chest wall pain, then rheumatoid factor and anti-CCP antibody are negative. At X-ray, there is sacroiliitis and HLA-B27 is present. So if there are, I would say at least 6 of these 10 points, then we may consider the patient as a patient with spondyloarthritis. Then post-articular, suppose a patient has presented with such post-articular joint pain with the history of diarrhea, dysentery, or sexually transmitted urethritis before the onset. The patient has conjunctivitis. The pain was acute in onset, and the patient has history in the past with full remission and relapses. The joint pain is affecting predominantly the lower limbs. It is reactive arthritis. If the patient has, psoriatic plaques, particularly in the hidden areas, nail lesions, hand joint involvement, particularly DIPs, and the patient has got features of spondyloarthritis, we should consider this as psoriatic arthritis. Is the patient present with similar pain, post-articular, chronic post-articular pain involving predominantly the joints of the lower limbs, large joints, and the patient has chronic diarrhea or recurrent abdominal pain, then sometimes diarrhea, alternating with constipation, as may occur in Crohn's disease, we should consider as enteropathic arthritis, which is sometimes called IBD associated arthritis. If such a patient present with features of spondyloarthritis, but there is no evidence of reactive arthritis, psoriatic arthritis, or enteropathic arthritis, but on X-ray there is bilateral sacroiliitis, there must be, for ankylosing spondylitis, there must be, inflammatory back pain and bilateral sacroiliitis. In addition, if there is restriction of the movement of the spine, particularly positive shoulder test, then we are sure that this is ankylosing spondylitis. Acute polyarthritis. If the patient gives history of, but these patients are usually young in age, presents with migrating polyarthritis with history of preceding sore throat and similar episodes in past because it is recurrent. And on examination, general examination, we find rapid pulse, and on cardiovascular examination, we find shifted apex, soft first sound. It is very important. You have to carefully and intently auscultate to get the soft first sound. Pericardial rub and systolic and diastolic murmurs. So we should suspect rheumatic fever. And if we do lab test and, ASO titer will be high, then, if the patient was not treated with antibiotic recently, then throat swab, will show in gram stain, gram positive, cocci arranged in chains. So, and also at ECG, PR interval is prolonged, and echocardiography will give the final diagnosis with typical changes of endocarditis or sometimes myocarditis, pericarditis, everything. If a patient gives history of viral fever in just immediate past, or acute hepatitis, macular skin rash, or if an epidemic of rubella is going on in the society, in the community at that time, we should suspect viral arthritis. And if we suspect viral arthritis, we should do HBsAg because hepatitis B is one of the commoner causes of acute viral polyarthritis. So if a patient presents with similar arthritis, but with history of preceding diarrhea, dysentery, or urethral discharge, or cervical or vaginal discharge, we should consider reactive arthritis. Chronic polyarthritis. If the patient is a middle-aged patient, usually a woman, presents with morning stiffness, pain in the MCPs or tenderness, MCPs, PIPs, and wrist, but not in
or not in DIPs and not in the carpometacarpal joints also, CMC1, not in CMC1, then deformities are present, then we should suspect rheumatoid arthritis. This is the commonest of all the chronic inflammatory arthropathies. And if we do rheumatoid factor and NTCCP, they are positive, we will confirm the diagnosis. If the patient is a young girl, presenting with fever, skin rash, and mouth ulcer, these are important here. And on examination has got butterfly rash, alopecia, anemia, ankle edema. Local examination, locomotor examination shows polyarthritis, and other systems may show pleural effusion, behavioral change, subtle behavioral change may be there also. For example, inattention, shortened attention span. If you are, discussing with the patient about her history, her symptoms, he will lose the attention from time to time. So, and in the first line laboratory test, if we get some cytopenia or proteinuria, microscopic hematuria, then we have nearly reached the diagnosis, and we have to do ANA, anti-dsDNA, sometimes anti-Smith, these things. So, there are just I have shown the example. Rheumatoid arthritis, we have to collect information, evidences from multiple steps. For example, from history, multiple joint pain or generalized aches with marked morning stiffness, predominantly in the acral parts, and the patient has got, on examination, we find that the distribution pattern is symmetrical, involving both small and large joints, and MCP, metacarpophalangeal joints, and wrist joints are affected, and there are deformities. Sometimes deformities are quite subtle. So, and also we have to investigate ESR, CRP are high, and rheumatoid factor positive, NTCCU positive. So collecting information from multiple steps would help us in reaching the diagnosis of rheumatoid arthritis in the vast majority, though in some cases, by looking only at the deformities, we can jump to the diagnosis of rheumatoid arthritis. But there is, on the other hand, there is one condition, sarcoidosis. Just you will reach the diagnosis only with general examination. I hope you will carefully take the history. You will examine other systems as well. But only general examination may help us reaching the diagnosis if the patient has got uveitis, circumcorneal congestion in the eyes, bilateral parotid enlargement, and erythema nodosum in the shin. Diagnosis is confirmed. Two common differential diagnoses of rheumatoid arthritis. These are two common. Osteoarthritis. Sometimes we may confuse patients with, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, because the patients are taking prednisolone, suppressing all the features of inflammation. Usually older, obese, pain is mechanical. If we take history meticulously, pain is mechanical. Lower limbs are affected more than the upper limbs. MCPs and wrist are not affected. MCPs, particularly CMC1, carpometacarpal 1, and there is low back pain, mechanical type of low back pain, and DIPs are affected. This is osteoarthritis. If we stop steroid or anti-inflammatory diet or reduce steroid greatly, the features of inflammation may reappear. And if the patient has got similar pain in multiple joints, and also hand joints are also affected, though not much tender, but the patient has got anxiety, depression, or stressful life events. Other functional features like irritable bowel syndrome, tension headache, sometimes, functional mastalgia, then dysuria. It is a common functional features. Then pelvic pain syndrome, chronic pelvic pain syndrome, chronic vaginodymia. These are things that may lead us to the thought of a functional etiology. Then pain is periarticular. On meticulous examination, the pain will appear to be periarticular, not exactly articular, and lack of objective evidence of inflammatory arthritis. And as I have said, I have not updated the lecture. I didn't get the time to update. Actually, this point, tender point, is now discarded. So we have to remember that signs of inflammation is sometimes suppressed with steroids and NSAIDs. Withdrawal of NSAIDs and steroid for a few days may help us in finding out the features of inflammation and reaching the exact diagnosis. So don't forget, during history taking, low back pain, we must always take the history of low back pain
in patients presenting with peripheral arthritis. We have to take history of diarrhea or urethral discharge in almost every patient, gritty feelings in eyes, psychosis, hair loss, oral ulcer in appropriate cases, particularly younger women, anorexia, weight loss, fever, particularly if the patient has presented with chronic monoarticular arthritis or chronic oligoarticular arthritis. Then past history of painful joint swelling and painful red eye. You should never forget. You should ask each and every patient presenting with joint pain whether he or she had painful joint swelling or painful red eye in the past. This is very important. And family history of rheumatic disease, psoriasis, or severe skin disease. These are also sometimes family history of tuberculosis. These are very important. So, what are the, in fact, if you make a mistake between spondyloarthritis and rheumatoid arthritis, you are not going to commit a great crime. It is said that, making mistakes is not an offense, but not learning from own mistake is a felony. So actually it is, you have to take that you will make mistake. No doctor can claim that he has been free of mistakes throughout his clinical career. So, but we should not make a mistake between neoplasm and non-neoplastic joint pain. Though cancer joint pain is rare, but this is the area where, the loss due to the mistake is quite heavy, both for the patient and for the physician. So what are the clues to neoplastic origin of the joint pain? Old age, weight loss, profound anorexia, lymphadenopathy. You have to carefully palpate all the palpable lymph nodes, peripheral lymph nodes. If it is monoarthritis, if there is palmar in the palms of the hands, fibromatosis, that is, foam nodules, and fasciitis, clubbing, tenderness in the distal forearms, it means, distal radius ulna, or legs, tibia fibula, lower parts of the tibia fibula. If these features are present, we have to take care. If the diagnosis is not immediately apparent on your history taking an examination, you must look for all these things. So not to miss the neoplastic origin. So what are the commonly missed neoplasm? One is osteogenic sarcoma, acute myeloid leukemia or myeloblastic leukemia, bronchial carcinoma, multiple myeloma, and amyloidosis. We have recently published a case report also, and myelodysplastic syndrome. These are commonly missed neoplasms. So my conclusions are, we have to keep our mind open at the onset. We should not restrict to one or two diagnoses, differential diagnosis, as sometimes may happen to, particularly to the rheumatologist, because, after taking up one specialty, we become somewhat tunnel vision. So we have to fight against the tunneling of our vision, even we take up a specialty. So open mind at onset. Put in one of the 10 clinical syndromes. You have to put in these things. A cost-effective strategy for lab test, depending on the clinical database. As I have said, clinical history examination, we should collect sufficient information for narrowing down the laboratory test. Otherwise, the patient will become tired with your, I would say, expensive investigation journey, and may switch from you to another physician. That is not your loss. That is a loss for the patient, because switching from physician to physician sometimes may mislead. Routine lab test is wasteful if we don't exploit the potentialities of the clinical tools like history and examination. So thanking you all. Actually, amar golpoti furalo, note gasta muralo. এখন বাজে 11:52। তার মানে আমি তোমাদের খুব শর্ট লেকচার দিয়ে ফেলছি, তোমরা আমার উপর রাগ করো না। তাসমিনা তো রাগই করবে। আমি একটু কিছু আরো 8টা মিনিট সময় হাতে আছে, আমি কিছু প্রশ্ন যদি থাকে আমি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। যদিও তোমরা বুঝতে পারো যে লেকচার তো প্রিপারেশন নিয়ে তৈরি করি, আর প্রশ্নের উত্তরগুলো হচ্ছে
মানে আনপ্রিপেয়ার্ড, আমি আসলে আনপ্রিপেয়ার্ড কাজে খুবই অনভ্যস্ত, নলেজও ন্যারো, কাজেই সবসময় সাথে সাথে পারি না। Is there any way to get a soft copy of the presentation? অ্যাকচুয়ালি আমি এটা তাসমিনাকে পাঠাই দেবো। তাসমিনা, আমি একটু আপডেট করে তোমাকে পাঠাবো। আমি তো বুঝতে পারছো যে আমি এটা এই লেকচারটা আসলে আমার প্রিপারেশনের ডেট দেখলাম এখানে 2012 সাল, এখানে ডেট থাকে তো, খুলতে দেখলাম 2012-তে আমি লাস্ট আপডেট করছি, এবং আমি এখন বুঝছি যে আরেকটা আপডেট করতে, আমি আপডেট করে তোমাকে পাঠাই দেবো তাসমিনা। স্যার এটা স্যার ইট ওয়াজ অ্যান এক্সেলেন্ট লেকচার, এবং কারো তেমন কোনো কোয়েশ্চেনও দেখছি না স্যার, সবাই বোধহয় বুঝতে পারছে ভালো। স্যার আমাদের যেটা এখন মেডএক্সেল গ্রুপের স্যার, আমরা আপাতত কোনো সফট কপি বা রেকর্ডিং কপি প্রোভাইড করছি না স্যার কাউকে। এটা তাহলে এটা একটু স্যার আমাকে জেনে তারপরে করতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে ঠিক আছে, তাহলে আমি ই করব, তাহলে আমি পাঠাবো, অবশ্যই পাঠাবো, মানে তোমাকে পাঠাবো। আচ্ছা জি স্যার, জি যদি ডিসিশন নাও তাহলে পাঠাই দিও আর কি। হ্যাঁ, তাহলে কি এখন প্রশ্নের উত্তর দেবো তাসমিনা? প্রশ্নের উত্তর স্যার তো স্যার আপাতত দেখতেছি না, একজন আপনার আরো ক্লাস স্যার এক্সপেক্ট করে, সেটা লিখে পাঠাইছে যে একজন কামাল পারভেজ প্রশ্ন করছে, ক্যান সার্কোইডোসিস অকার উইদাউট ইনভলভমেন্ট অফ লাংস? জি স্যার। Kamal Parvez, it is a very nice question. It is rare, but it may occur. It commonly occur, যখন আমরা বলি যে পালমোনারি সার্কোইডোসিস, ধরো এটা হচ্ছে কি বলে গ্রুপ 1, যখন বলি অনলি হাইলার লিম্ফোডেনোপ্যাথি, নো প্যারেনকাইমাল লিশন, যদি হাইলারটাকে যদি আমরা পালমোনারি না ধরি তাহলে ইট বিকামস ভেরি রেয়ার। ফর এক্সাম্পল পিওর অকুলার সার্কোইডোসিস, পিওর নিউরোসার্কোইডোসিস কখনো কখনো পাওয়া যায়, আমি আমার জীবনে পাইছি আসলে, হ্যাঁ, কিন্তু দিজ আর ভেরি রেয়ার। আবার কখনো কখনো এমন হয় একজন পেশেন্ট প্রেজেন্ট করছেন উইথ ইভিআইটিস, এবং সেই ইভিআইটিস এর কতগুলো ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স আছে যেগুলো সার্কোইডোসিস ইঙ্গিত দেয়, যেমন বলে যে করয়েড নোডিউল, মাটন ফ্যাট কেরাটিক প্রিসিপিটেটস, হ্যাঁ, তারপরে কনকমিটেন্ট ভাস্কুলাইটিস ইন দ্য রেটিনাল ভাস্কুলার, এই ধরনের কতগুলো ফিচার্স আছে যেগুলো সার্কোইডোসিস দিকে ক্লু দেয়। তা আমাকে তিনি রেফার করলেন, তিনি বললেন যে এই ইয়েতে কি বলে, তিনি বললেন যে এই পেশেন্টের ইউভাইটিসটা সাপোজ টু বি সার্কয়েড ইউভাইটিস বিকজ দিস ফিচার্স আর প্রেজেন্ট, কিন্তু এটাও ঠিক যে আমরা এটা থেকে শিওর হতে পারি না, বিকজ none of those features which are said to be relatively specific for sarcoidosis in the eyes are highly specific. They may occur in other conditions, particularly in Behçet's disease. So actually it my help will be very much useful to that particular ophthalmologist, and I did CT scan of chest. X-ray test উনি করেছেন, কিছু ছিল না, CT scan করে দেখি যে কিছু মানে সাবক্যারিনাল রিজিয়নে সাব-সেন্টিমিটার লিম্ফ নোডস কিছু ছিল, তখন আমি কনফার্ম করলাম যে না, দিস ইজ সার্কোইডোসিস, এটা হতে পারে কখনো কখনো। তারপরে how to differentiate tubercular monoarthritis and sir এটা বোধহয় নিওপ্লাস্টিক হবে, নিওপ্লাস্টিক monoarthritis ক্লিনিক্যালি, নিওপ্লাস্টিক মনোআর্থ্রাইটিস ক্লিনিক্যালি। এই যে বললাম, যদি পেশেন্ট হয়ে থাকেন, ধরো একজন এলডারলি পেশেন্ট, তারপরে ওনার প্রোফাউন্ড অ্যানোরেক্সিয়া, ওয়েট লস আছে, এই যদি হয়, তারপরে আমাদের সেই সময় একটু আরো দেখতে হবে পামের মধ্যে ফাইব্রোসিস আছে কিনা, ডিস্টাল ক্লাবিং আছে কিনা, ডিস্টাল রেডিয়াস আলনা, টিবিয়া, ফিবুলা, এগুলিতে কোনো টেন্ডেন্স আছে কিনা, তারপরে আমরা ফোকাল সার্চ করব, যেমন লিম্ফোডেনোপ্যাথি আছে কিনা দেখবো, হ্যাঁ, এই সব কিছু দেখে আমাদের ডিস্টিংগুইশ করতে হবে, এবং এগুলি আমাদের এই ক্ষেত্রে করতে হবে। এটা আমি বলবো যে অত্যন্ত ভালো প্রশ্ন। হ্যাঁ, তারপরে আমি জি স্যার, আপনি শেষ করেন স্যার। শরীফুন্নেসার প্রশ্ন, হাউ ক্যান ইউ ক্লিনিক্যালি ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন টিউবারকুলার পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন এন্ড পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন ডিউ টু এসএলই ক্লিনিক্যালি? এখানে এটা একটা চমৎকার প্রশ্ন, এটা নিয়ে আমাদের সমস্যা হয়েছে জীবনে, যে হয়নি তা না, তবে এই ক্ষেত্রে সচরাচর যখন টিউবারকুলার মানে লুপাস পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন একটা এসএলইর ব্যাকগ্রাউন্ডে হবে, এবং এইসব পেশেন্টদের সচরাচর পেরিকার্ডিয়াল ছাড়াও একটু প্লুরাল এফিউশনও থাকে, কাজেই আমরা এটা দিয়ে ডিস্টিংগুইশ করতে পারি। আর আরেকটা তো তোমরা বোধহয় জানো যে ইকোকার্ডিওগ্রাফিতে টিউবারকুলার পেরিকার্ডিয়াল ইয়েতে ইকোতে ফিব্রিন থ্রেডস বা সেপ্টেশনস পাওয়া যায়, যেটা ইয়েতে পাওয়া যাবে না, কি বলে লুপাস এফিউশনে পাওয়া যাবে না। তবে আমি একটা ব্যাপার খুব জোর দেবো, যেটা আমি কখনো কখনো আমাদের কার্ডিওলজিস্টদেরকে পুশ করে করে করাইছি বিএসএমইউতে, আমার ডক্টর রাসেল আছে, তারপরে ডক্টর তাজিমা আছে, এদের হেল্প নিয়ে, মানে জুনিয়র কার্ডিওলজিস্ট, তাদের হেল্প নিয়ে আমি পেরিকার্ডিওসেন্টেসিস করাই, পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড স্টাডি করাইছি, এবং আমি বলবো যে
এটাও ঠিক যে আমরা যখন ইন্টার্নি ছিলাম তখন কিন্তু আমরা বেড সাইডে ব্লাইন্ড উইদাউট এনি ইমেজিং সাপোর্ট পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন অ্যাসপিরেট করতাম। এখন তোমরা সেটা করতে পারবা না, এটা অপরাধ হয়ে যাবে। কিন্তু পেরিকার্ডিওসেন্টেসিস করে পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইডটা অ্যাসপিরেট করা এবং ওইটাকে ইনভেস্টিগেট করা, পার্টিকুলারলি ফর মাইক্রোব্যাকটেরিয়াল ডিএনএ, এমটিবি ডিএনএর জন্য যদি করা হয় সেটা সবচেয়ে বেশি হেল্পফুল হয়। তোমরা খেয়াল রাখবা যে এডিএ কোনো হেল্প করবে না আমাদেরকে, কারণ লুপাস ইনফেকশনও কিন্তু এডিএ বাড়ে, ওটা হচ্ছে এডিএ টাইপ 1, আর টিউবারকুলোসিসে এডিএ টাইপ 2। আমাদের যেহেতু এডিএ টাইপিং হয় না, কাজে আমাদের এডিএ করাটা ইউজলেস, পেশেন্ট আননেসেসারি 3,500 টাকা খরচ করানো হয়। কিন্তু মাই এমটিবি ডিএনএ ইজ ভেরি ইউজফুল। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে প্রশ্ন বাইল্যাটারাল সিমেট্রিক্যাল লার্জ জয়েন্ট। তো প্রশ্ন, রেসপেক্টেড স্যার, 36-year-old লেডি homemaker with normal thyroid function presented with low back pain, whole body aches for 4 years, stating of the lumbar lordotic curvature on X-ray. She is dressed and presented with Depressed, mutism. sir. Oh, she is depressed and presented with mutism, ESR CRP normal. How could she further be evaluated? মানে একটা জিনিস বুঝতে পারতেছো যে এখানে আসলে এই যে স্ট্রেটিং অফ দ্য লাম্বার লর্ডোটিক কার্ভেচার, এটা আমাদের বডি এক্স, এটা কিন্তু ফাংশনাল হতে পারে। যেহেতু পেইন আছে এটা ফাংশনাল হতে পারে, কাজেই গোটা জিনিসটাই একটা আমি বলবো সাইমুলেশন ডিসঅর্ডার হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে। যদিও লাম্বোস্যাক্রাল স্পাইনে এক্সরে করতে হবে এবং আমাদের কিছু জিনিস মনে রাখতে হবে, যেমন একটা হচ্ছে অসিফাইড পোস্টিরিয়র লঙ্গিচুডাল লিগামেন্ট, এতে কখনো কখনো স্পাইনাল কার্ভেচারটা ফ্ল্যাট হয়ে যায়। আর আরেকটা হচ্ছে IgG4 রিলেটেড স্পাইনাল প্যাকিমেনিনজাইটিস। এই দুটা জিনিস আমাদের মাথায় অবশ্যই রাখতে হবে। এগুলিতে ESR CRPও নর্মাল হতে পারে, কাজেই একটা স্পাইনাল এক্সরে আমাদের অবশ্যই করতে হবে। তারপরে হোয়াই ইন এটা কি LN আর্টিকেল, এটা বুঝতে পারি নাই স্যার আমি ঠিক। লুপাস নেফ্রাইটিস বলছি, লুপাস নেফ্রাইটিস। আমার মনে হয় আব্দুল আল হাসান সম্ভবত নেফ্রোলজির রেসিডেন্ট। লুপাস নেফ্রাইটিস আর্টিকুলার প্রবলেম আর লেস, এটা আসলে বলতে পারি যে কেন লেস হবে সেটা এমনি একটা জিনিস ঠিক যে যাদের এসিলি থেকে নেফ্রাইটিস হয় তাদের কতগুলি আলাদা কিন্তু জিন পাওয়া গেছে। এই যে জেনোময়েড অ্যাসোসিয়েশন স্টাডি অথবা নেক্সট জেনারেশন সিকোয়েন্সিং এসব করে তাদের কতগুলো ভিন্ন জিন পাওয়া গেছে হুইচ প্রিডিসপোজেস দ্য পেশেন্টস মোর টু রেনাল ইনভলভমেন্ট। এখন এবং এর মানে হচ্ছে সেই জিনিসগুলো, সেই জিনগুলো কিন্তু আর্টিকুলারে প্রিডিসপোজ করবে না। কাজেই আমরা বেশ কিছু পেশেন্ট পাবো হু হ্যাভ প্রেজেন্টেড অনলি উইথ লুপাস নেফ্রাইটিস এন্ড উইদাউট আর্টিকুলার অর কিউটিনাস ফিচার্স অফ এসিলি, আমরা এরকম বেশ কিছু পেশেন্ট পাবোই। তবে আমি বলবো যে এর চেয়ে বেশি ব্যাখ্যা এখনো আসেনি। আবার এটাও ঠিক যে in the majority of the patients with lupus nephritis we get some cutaneous and articular features পাই, আমরা মেজরিটিতে পাই, কিন্তু সাবস্টেনশিয়াল প্রপোর্শনে পাই না, এটাও ঠিক। তারপরে আর্লি আরএ কখন কমেন্ট করব স্যার? ডিউরেশনটা জানতে চেয়েছিলেন, এর আগেও কোশ্চেন ছিল স্যার যে আর্লি আরএ কখন। এটাও খুব ভালো প্রশ্ন। এটা আগেকার দিনে বলা হতো 6 মাস থেকে 2 বছর পর্যন্ত আর্লি আরএ বলা হতো, কিন্তু এখন সেটাকে কমায় 3 মাস করা হয়েছে। কারণ দেখা গেছে যে যদি একজন রোগীর 3 মাসের মধ্যে যদি আমরা মেথোট্রেক্সেট এবং এই আর্লি আরএতে প্রেডনিসোলন দিতে বলা হয় এবং প্রেডনিসোলন দিয়ে যদি আমরা ট্রিটমেন্ট শুরু করি প্রপার ডোজে র্যাপিডলি এসকেলেট যদি করি, এই পেশেন্টদের ক্ষেত্রে প্রগনোসিস ইজ মাচ বেটার দেন দোজ ইন হুম ট্রিটমেন্ট হ্যাজ বিন ডিলেড বাই মোর দেন 3 মান্থস। এবং এটাও ঠিক যে তাদের ক্ষেত্রে আজকাল একটা কনসেপ্ট আছে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসে সাস্টেইন ড্রাগ ফ্রি রেমিশন, মানে আমরা এই 3 মাসের মধ্যে যদি মেথোট্রেক্সেট প্রেডনিসোলন দিয়ে ট্রিটমেন্ট শুরু করতে পারি তাহলে কিন্তু তাদের আলটিমেটলি সমস্ত ড্রাগ উইথড্র করে ড্রাগ বন্ধ রেখেও পেশেন্টের রেমিশন মেনটেন হয়। এই কারণে বলা হয় যে এই কারণে আজকাল 3 মাসটাকে দেওয়া হয়েছে আর্লি আরএ হিসাবে। এবং তোমাদের এটাও তোমার যেহেতু প্রশ্নটা করছি, মজার প্রশ্ন আহমেদ করে ফেলছে, কাজে আমি বলবো যে এর উত্তরে আমি আরেকটু তোমাদেরকে যোগ করতে পারবো যে আজকাল কিন্তু আর্লি আরএ কে আবার দুটা ভাগে ভাগ করে, একটা লেট আর্লি আরএ বা লেরা, আর আরেকটা ভেরি আর্লি আরএ যেটাকে বলা হয় ভেরা। মানে ভেরি আর্লি তখন বলা হবে যখন পেশেন্ট প্রি সিমটোম্যাটিক, টেস্ট পজিটিভ, অথবা কিছু কনস্টিটিউশনাল ফিচার্স, অথবা আনডিফারেন্সিয়েটেড পলিআর্থালজিয়া আছে, আর্থাইটিস নাই, নো সাইনোভাইটিস, বা যাদের সাইনোভাইটিস আছে কিন্তু আনডিফারেন্সিয়েটেড, ডায়াগনোসিস শিওর হয়ে বলা যাচ্ছে না এবং 3 মাস পার হয়নি, তাদেরকে আমরা বলবো লেট আর্লি বা লেরা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এরপরে আর প্রশ্ন আছে? আচ্ছা স্যার, একটা উপরের কিছু কোশ্চেন স্যার মিস হয়েছিল। এখানে স্যার একজন কোশ্চেন করছিলেন যে স্যার আফটার টেকিং মেটিকুলাস হিস্ট্রি এন্ড এক্সামিনেশন ইফ দেয়ার ইজ এ obvious single diagnosis then any DD is necessary or not?
স্যার এটা কেস প্রেজেন্টেশনে বোধহয় উনি জানতে চাইছেন যে লং টেস্ট প্রেজেন্ট করার সময়। কোথায় কোথায় বলো দেখি, আমি এসে After taking meticulous history and examination, if there is a single obvious diagnosis, then any DD is necessary or not? ও আচ্ছা, ও লং কেস পরীক্ষার জন্য জি বলতেছে। স্যার, পরীক্ষার মানে জন্য। তোমাদের মানে ডিডি তোমাদের একটু বলতে হবে, কারণ এক্সামিনার তো চাইবেন, হ্যাঁ এক্সামিনার চাইবেন ডিডি, সেখানে বলতে হবে স্যার দ্য evidences from history and examination are very clear cut. So actually, I don't have any strong differential diagnosis, but even for theoretical purpose, I may bring this. For example, rheumatoid arthritis হয়তো আমরা অ্যাডাল্ট স্টেজের কথা বলতে পারি, বা ইয়াং ওমেন হলে আমরা এসিডির কথা বলতে পারি। এভাবে আমরা মানে কিছু জাস্টিফাই করে কিছু বলতে পারবো, কিন্তু আমাদের তখন জাহির করে দিতে হবে, তোমার তখন সেটা জাহির করতে হবে যে এটা যে ক্লিয়ার ডায়াগনোসিস দিয়ে ফেলছে, এটা তুমি বুঝে গেছো, তুমি বোকার মতন ডিডি আনোনি, এটাও ক্লিয়ার করতে হবে। কারণ মাঝে মধ্যে কিন্তু আমরা এক্সামিনার একটা প্রহেলিকা সৃষ্টি করার জন্য ডিডি চাই, আমরা নিজেরাও শিওর যে এর কোনো ডিডি হবে না, কাজেই এটা তোমাদের করতে হবে আর কি। হ্যাঁ, আর কিছু কোশ্চেন ছিল স্যার, ক্যান RA be seronegative? If yes, when we suspect this and how we diagnose seronegative RA? তুমি তো হ্যাঁ, এটা যে প্রশ্ন করছে মঈনুদ্দিন বাবলু, ভালো প্রশ্ন করছে। আসলে তুমি তো জানো যে এখনকার যে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের যে ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া, তাতে কিন্তু আমাদের এই রিউমাটয়েড ফ্যাক্টর পজিটিভিটি, আমাদের এটার জন্য টোটাল একটা স্কোর হতে হয়, যতদূর মনে পড়ে সেটা 10 হতে হবে, এবং সেই 10-এর মধ্যে 6 কিন্তু শুধুমাত্র জয়েন্ট ডোমেইন থেকে এসে যায়, 4 কিন্তু আমার ইয়ের থেকে আসতে পারে, এই ডিউরেশন অফ ইলনেস থেকে 4, ESR CRP থেকে 2 করে 10 হয়ে যেতে পারে। কাজেই RA টেস্ট অ্যান্টিসিসিপি দুইটাই নেগেটিভ হয়েও কিন্তু একজন পেশেন্ট ক্লাসিফিকেশন ক্রাইটেরিয়ার 10 কিন্তু অর্জন করতে পারে। এবং এটাও ঠিক যে তোমার মনে রাখতে হবে যে আমাদের ক্রাইটেরিয়া মুখস্থ রাখার দরকার নাই, ক্লাসিফিকেশন ক্রাইটেরিয়া কিন্তু নট ডিজাইন বেসিক্যালি ফর ডায়াগনোসিস। মানে ক্লাসিফিকেশন ক্রাইটেরিয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে হোমোজিনিটি ব্রিং করা, ওটা হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। তার মানে বুঝতে পারছো যে ইভেন ইন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালস the patients will be included even if RA test and NTCCP are negative, provided they make a score of 10 out of the criteria. So তোমার জীবনে যদি এমন একজন হয় যে একজন 55 বছর বয়সের রোগী, যিনি আসছেন উইথ ক্রনিক পলিআর্থ্রাইটিস ইনভলভিং প্রিডমিনেন্টলি হ্যান্ড জয়েন্টস, এবং তুমি দেখলা যে ওনার ধরো টিপিক্যাল আছে, ডিফর্মিটিসও আছে, ধরো সোয়ান নেক ডিফর্মিটি, বাটন হোল ডিফর্মিটি, এই ধরনের মাইল্ড ডিফর্মিটিসও আছে, এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট জয়েন্টই ইনভলভ। আর এতে যেগুলি ইনভলভ হয় না সেগুলি ইনভলভ নাই, কোনো ইনফ্লামেটরি ব্যাক পেইন নাই, কোনো এনথেসাইটিস নাই, এবং কোনো ওরকম মানে স্পন্ডালাইটিস কোনো ফ্যামিলি হিস্ট্রি নাই, সোরিয়াসিসের কোনো এভিডেন্স নাই, ফ্যামিলি হিস্ট্রি নাই, ইউ হ্যাভ অ্যাবসলিউট রাইট, even without knowing the classification criteria, you have the full right to make the diagnosis of rheumatoid arthritis. But in that case, আমি বলবো যে তোমার নিজের খাতিরে নিজে যাতে ভবিষ্যতে কনফিউজ না হও, বা ভবিষ্যতে সেই রোগী যখন অন্য কারো কাছে যাবেন তিনি যাতে কনফিউজ না হন, সেই কারণে তার পাশে ব্র্যাকেটে একটু সেরোনেগেটিভ কথাটা লিখে দেওয়া ভালো হবে। অথবা যদি মানে ধরো কখনো কখনো রিউমাটয়েড ফ্যাক্টর পজিটিভ হয়, এনটিসিসিপি নেগেটিভ, তখন আকপা নেগেটিভ কথাটা লিখে দিলে ভালো হবে। Next question is from Dr. Ali Tanvir. How to differentiate oral lesion of SLE from Behçet's oral lesion clinically? ও, এটা তো আসলে ভালো প্রশ্ন করছো। বেশেরটা তো ওরাল লিশন গুলো হচ্ছে কমনলি এপথয়েড, এবং দে আর পেইনফুল, দে আর ডিপার আলসার্স পাঞ্চড আউট উইথ ক্লিয়ার কাট শার্প মার্জিন, এবং তারা ধরো এবং এটা পেইনফুল হবে, আর অ্যাপথাস আলসারের মতন কাফড উইথ ক্লিন হোয়াইট স্লাফ, এটা দিয়ে কাভার্ড থাকবে, এই ধরনের টিপিক্যাল লিশন হয়। এবং এই টিপিক্যাল অ্যাপথয়েড লিশন কিন্তু এসিলিতে আসলে হয় না, কাজেই এটা আমি বলবো ডিস্টিংগুইশ করা একেবারেই সোজা আর কি। হ্যাঁ স্যার, আর দুইটা কোশ্চেন আছে, নিব স্যার? হ্যাঁ, নাও, কোনো সমস্যা নেই। স্যার, what is burn out RA? Is it necessary to treat such patient with DMRs? অ্যাকচুয়ালি থ্যাংক ইউ, এটা জাভেদ মেহেদি হাসানও খুব সুন্দর প্রশ্ন করছে। কিন্তু আসলে বলা হয় যে বার্নড আউট আরে আগেকার দিনে যতটা কমন মনে করে হতো আসলে অতটা কমন না, এবং কেউ কেউ বলেন যে আরে নেভার বার্নস আউট, এরকম কথাও বলেন। যদিও এই ধরনের যেগুলো আমরা বলতে পারি নিয়ার বার্ন আউট অথবা বার্নিং আউট আরে এরকম বলতে পারি, এবং তোমরা এটাও জানো যে দেয়ার আর সাম ফিচার্স হুইচ আর মোর কমন ইন পেশেন্টস উইথ নিয়ার বার্ন আউট আরে, যেমন ফিল্টিস সিনড্রোমকে বলা হয় যে
একটা ফিচার অফ নিয়ার বার্ন আউট আরে। তা এখন এই সমস্ত ক্ষেত্রে আসলে আমাদের এক্সামিন করতে হবে এবং আমাদের ডাস্ট 28টা এস্টিমেট করতে হবে। যদি ডাস্ট 28 যদি 3.2 নিচে যদি হয়ে থাকে, রেমিশন হয় 2.6 এর নিচে, ইভেন 2.1 থেকে 2.6 এর মধ্যেও যদি হয়, তাদেরকে আমাদের হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন অবশ্যই দেওয়া উচিত। একটা আমাদের দিতে হবে, মানে স্লাইট অ্যাক্টিভিটি যদি থাকে তাহলে আমাদের দিতে হবে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন। আর যদি কোনো অ্যাক্টিভিটি মোটেই না থাকে, উইথ মেটিকুলাস এক্সামিনেশন অ্যান্ড মেকিং ডাস্ট 28 এর মধ্যে কিন্তু সিআরপিও থাকে, এটা খেয়াল রাখতে হবে। বাট ইয়েস স্যার, হোয়াট এভার ইউ টেক, যদি দেখা যায় যে ক্লিনিক্যালি পুরোপুরি মনে হচ্ছে বার্নড আউট কিন্তু সিআরপি ইজ হাই অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো আদার কজ ফর দ্যাট রেইজ সিআরপি, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বার্নড আউট বলতে পারবো না, এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন অবশ্যই দিতে হবে। Sir, from Dipto to respected sir, we got some patient developing NSAIDs hypersensitivity. What is the approach for relieving pain in such of those patients? আসলে সত্যিকার অর্থে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস তো জিনিসটা সোজা। রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস স্টেরয়েডের একটা ইন্ডিকেশন আছে, আমরা প্রেডনিসোলন দিয়ে এই সমস্ত পেশেন্টের, এটা ভালো প্রশ্ন করছে দীপ্ত, কারণ এরকম পেশেন্ট আমি আমার জীবনে বেশ কিছু পাইছি, অল্প স্বল্প না, বেশ কিছু, যাদের প্রত্যেকটা এনএসআইডিতে কোনো সমস্যা হয়। আমার নিজেরও হয়, প্রত্যেকটা এনএসআইডিতে প্রত্যেকটা পেইন কিলারেই সমস্যা হয়, এমনকি ট্রামাডলও সমস্যা হয়। এরকম রোগী আমি আমার জীবনে বেশ কিছু পেয়েছি। তাদের জন্য রিগার্ডিং রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস উই আর লাকি যে আমাদের হাতে স্টেরয়েডটা আছে, স্টেরয়েড আমরা দিয়ে ট্রিট করতে, পেইনটা কমাতে পারবো। যতক্ষণে আমাদের ডিজিজ মডিফাইং ট্রিটমেন্টে রোগটার রেমিশন না হচ্ছে, ততদিন আমরা লো ডোজ স্টেরয়েড দিয়ে ব্যথাটাকে কমায় রাখতে পারি। আর এছাড়া আমরা প্যারাসিটামল তো দিতেই পারি। যারা টলারেট করতে পারেন তাদেরকে আমরা হয়তো ট্রামাডলও দিতে পারবো। স্যার, ডক্টর সবুর খান আজাদ রেইজ হ্যান্ড করে আছেন, উনি বোধহয় কোনো কোশ্চেন করতে যাচ্ছেন। আচ্ছা, হ্যাঁ, সবুর করো। সবুর খান, জি। ওয়ালাইকুম স্যার আসসালাম। এইবারে স্যার এই যে আসসালামু স্যার, স্যার ওই যে স্যার এবারে স্যার পার্ট 2 কোশ্চেনটা স্যার, এই যে a 45-year-old man has presented with abdominal pain and bloody diarrhea for 3 weeks. He gives a history of recurrent episodes of loose stool, occasionally mixed with blood for last 1 year. Low back pain for same duration. He has lost about 6 kg of his weight in last 6 months and used to take NSAIDs for low back pain frequently with some relief. আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে স্যার, এই যে এই সিনারিওটা একটু স্যার, মানে আমরা আইবিডি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ আইবিডি অ্যাসোসিয়েটেড বলবো, এন্টেরোপ্যাথি বলবো, নাকি স্যার অ্যানকাইলোজিং স্পন্ডাইলাইটিস এর যে এক্সট্রা আর্টিকুলার ম্যানিফেস্টেশন হয় সেটাকে স্যার মানে এই ডিসকাশনে নিয়ে আসবো স্যার। এই কোশ্চেন আমার একটা ইয়ে ছিল আর কি। এখানে তোমরা যেটাই বলো না কেন আমাদের অত আপত্তি থাকবে না, বুঝছো? মানে বেসিক্যালি তোমাদের বুঝতে হবে যে এই পেশেন্ট কিন্তু যেই সিনারিওটা দেওয়া হয়েছে এটা ক্লিয়ারলি একটা মানে সিনারিও অফ আলসারেটিভ কোলাইটিস, ইভেন নট ক্রনস, বুঝছো? আলসারেটিভ কোলাইটিস উইথ ডিউরিং লাস্ট 3 উইকস এটার একটা এক্সারবেশন হয়েছে, এবং দ্যাট এক্সারবেশন স্যার আলসারেটিভ কোলাইটিস যদি হয় স্যার, হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ স্যার তুমি বলো আমাকে, বলো। স্যার এখানে ওয়েট লস স্যার, হি হ্যাজ লস্ট অ্যাবাউট 6 হিজ ওয়েট ইন লাস্ট একটা রোল নাই, তো সেটা কি স্যার এই ওয়েট লসটাকে আমরা হ্যাঁ আলসারেটিভ কোলাইটিস দেখবা তুমি বইয়ে ভালো করে দেখো, ওয়েট লস কিন্তু ওয়েট লস কিন্তু আলসারেটিভ কোলাইটিসে হতে পারে। মানে আমি বলবো যে এই পিকচারটা ক্লিয়ারলি একটা আলসারেটিভ কোলাইটিসের হিস্ট্রি, যেই আলসারেটিভ কোলাইটিসের এটা হয়তো এর আগের 11টা মাস বা 11 মাস 1 সপ্তাহ ছিল একটা বলতে পারো যে মডারেট, মাইল্ড টু মডারেট আলসারেটিভ কোলাইটিস, কিন্তু লাস্ট 3 উইকসে এসে এটা সিভিয়ার হয়ে গেছে। এই যেমন ধরো প্রশ্নের মধ্যে তুমি বললা মাঝে মধ্যে রিকারেন্ট লুজ স্টুলস উইথ প্যাসেজ অফ ব্লাড বলছে। হ্যাঁ, ক্রনসে কিন্তু এরকম রিকারেন্ট প্যাসেজ অফ ব্লাড খুবই আনইউজুয়াল। ক্রনসে 3 সপ্তাহ ধরে আকস্মিকভাবে যে হঠাৎ করে একটা ফ্লেয়ার হওয়া, এটাও কিন্তু আনইউজুয়াল, বুঝছো? কাজেই এটা ছিল আলসারেটিভ কোলাইটিস উইথ এন্টেরোপ্যাথিক স্পন্ডিলাইটিস আর কি, বুঝছো? ট্রুলি এইটাই ছিল। হ্যাঁ, কিন্তু এটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসে তোমাদের কোলনিক কার্সিনোমা উইথ মেটাস্ট্যাটিক ডিপোজিট ইন সাম অফ দ্য লাম্বার ভার্টিব্রেজ, হ্যাঁ, এটা একটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসে রাখতে হবে, কার্সিনোমাকে আনতে হবে ডেফিনেটলি। আমি তোমার সাথে তোমার এটা ডিডি, এটা কিন্তু মেইন ডায়াগনোসিস হবে না।
আর স্যার ডিসিমিনেটেড টিউবারকুলোসিস রাখতে পারবো কিনা স্যার? ডিসিমিনেটেড টিউবারকুলোসিস স্যার? ডিসিমিনেটেড টিউবারকুলোসিস রাখাটা খুব কঠিন হবে, কারণ টিউবারকুলোসিস এরকম 1 বছর ধরে রিকারেন্ট ব্লুজ স্টুল উইথ প্যাসেজ অফ ব্লাড, এই প্রেজেন্টেশন আসলে হয় না। এটা দিস ইজ নট কমন, বুঝছো? মানে কমন না, ইভেন নট রেয়ার অলসো, এটা বলতে পারি। কাজেই ডিসিমিনেটেড টিউবারকুলোসিস আমার মনে হয় যে এক্সামিনারের জন্য তোমাদের মার্ক কাটবে না, কিন্তু ইট ইজ নট এ লাইকলি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস। বরং আমি বলবো যে একটা লাইকলি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস তোমরা রাখতে পারো, সেটা হচ্ছে এনএসআইডি ইনডিউসড কোলাইটিস কিন্তু হয়। এনএসআইডি ইনডিউসড, ধরো বলতে পারো যে নানান রকম কোলাইটিস এনএসআইডি দিয়ে হয়। এই যে মেমব্রেনাস কোলাইটিস, সিডোমেমব্রেনাস কোলাইটিস, কোলাজেনাস কোলাইটিস, এই ধরনের নানান ধরনের কোলাইটিস কিন্তু এনএসআইডি এর কারণে হতে পারে। কাজে এইখানে আমরা বলতে পারি যে এই ব্যাক পেইনের জন্য তিনি এনএসআইডি খাচ্ছিলেন এবং এটা একটা এনএসআইডি ইনডিউসড হেমোরেজিক কোলাইটিস, এই কথাটা আমরা হয়তো বলতে পারি, বুঝছো? এটা হবে আমার মনে হয় 2 নাম্বার ডিফারেন্ট। 1 নাম্বার হচ্ছে colonic carcinoma different. Number 1 diagnosis ulcerative colitis with enteropathic spondylitis, এটা আর্থ্রাইটিস বললেও কোনো ক্ষতি নাই। আর তার নাম্বার 1 ডিডি হবে কার্সিনোমা অফ দ্য কোলন উইথ মেটাস্ট্যাটিক ডিপোজিট ইন লাম্বার ভার্টিব্রা। আর নাম্বার 3 হবে ধরো যে কোনো কারণে লাম্বার ব্যাক পেইন, লো ব্যাক পেইন, এটা সিম্পল লো ব্যাক পেইনও হতে পারে, ক্রনিক সিম্পল লো ব্যাক পেইন হতে পারে উইথ এনএসআইডি ইনডিউসড হেমোরেজিক কোলাইটিস। আমার মনে হয় যে এই 3টার মধ্যে থাকলে তোমাদের উত্তরটাকে চমৎকার বলবো, মানে আমি খাতা কাটলে 25-এ 25 দিয়ে দেবো, এই আর কি, বুঝছো? স্যার ইট ইজ অলরেডি জুম্মা টাইম, Thank you, বাট sir. কোয়েশ্চেন তো আরেকটা আছে স্যার, নিব? মানে তাসমিনা তুমি যদি মানে নিতে চাও আমার কোনো আপত্তি নাই। স্যার এমনি তো ক্লাস টাইম স্যার 1টা পর্যন্ত, কিন্তু যেহেতু আজ ফ্রাইডে থেকে স্যার, তাহলে নিচে একটা লাস্ট কোয়েশ্চেন আছে। আসসালামু আলাইকুম স্যার, ইফ এ পেশেন্ট উইথ এসএলই উইথ লুপাস নেফ্রাইটিস অন NIH regimen develop extra renal manifestation arthritis, can we start methotrexate in this case? না, আসলে আমাদের সেটা দরকার হবে না, কারণ লুপাস নেফ্রাইটিসের যদি ট্রিটমেন্ট, ইফ দ্য ট্রিটমেন্ট ইজ ওয়ারেন্টেড, ধরো লুপাস নেফ্রাইটিস যদি ক্লাস 1, 2 অথবা পিওর ক্লাস 5 যদি না হয়ে থাকে, তাহলে তো আমাদের লুপাস নেফ্রাইটিসের ট্রিটমেন্ট লাগবে না। সেই ক্ষেত্রে আমরা মেথোট্রেক্সেট অবশ্যই দিতে পারি। কিন্তু যদি এইটা ক্লাস 3, 4 অথবা 5/3, 5/4 যদি হয়ে থাকে, তাহলে আমরা লুপাস নেফ্রাইটিসের জন্য ট্রিটমেন্ট দেবো, যেমন মাইক্রোফোনেট মফেটিন, সাইক্লোফসফামাইড, অ্যাজাথায়োপ্রিন, এইসব কিছু না কিছু তো আমরা দেবো। এরা কিন্তু আর্থ্রাইটিসের রেমিশন নিয়ে আসে, কাজে তার সাথে আমার আলাদা মেথোট্রেক্সেট দেওয়ার কোনো দরকার নাই। এবং আমি এই ধরনের দুটা যদি আমি বলতে পারো যে এই ধরনের ইমিউনোসাপ্রেসিভ ড্রাগ দিই, তাহলে তার সাইড এফেক্ট অনেক বেশি হবে। আর্থ্রাইটিসের জন্য আমার বাড়তি কিচ্ছু দেওয়ার দরকার হবে না। আর এট দ্য সেম টাইম আমি বলবো যে ইভেন ইফ দ্যাট ইজ 1, 2 অর 5, সেই ক্ষেত্রেও আমার জয়েন্ট পেইনের জন্য ফার্স্ট ড্রাগ হিসাবে আমার মানে ফার্স্ট তো না, আমার তো প্রথমে তো হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনকে ফার্স্ট বলি, সেকেন্ড ড্রাগ হিসাবে মেথোট্রেক্সেট চুজ না করে বরং অ্যাজাথায়োপ্রিনটাকে চুজ করা বেশি ভালো হবে, কারণ তারও তো একটু রেনাল একটু ইফেক্ট আছে। এবং ক্লাস 2-কে যখন ট্রিট করতে হয়, ক্লাস 2 কিন্তু রেয়ার একটা ছোট পার্সেন্টেজকে ট্রিট করতে হয়, এবং তখন কিন্তু অ্যাজাথায়োপ্রিন ইজ ওয়ান অফ দ্য ট্রিটমেন্ট অপশনস। কাজেই আমি বলবো যে সেই ক্ষেত্রে অ্যাজাথায়োপ্রিন ব্যবহার করাটাই ভালো হবে। স্যার এটা বোধহয় যে কেসটা আপনি ডিসকাস করলেন, যে ওটার একটা কোশ্চেন যে মেসেন্টারি ইসকেমিয়া, ওটা একটা ডিডি আসতে পারে কিনা স্যার? একটু আগে যে কেসটা ডিসকাস করলেন স্যার, মোস্ট প্রবাবলি ডায়রিয়া উইথ ওই ওই পিকচারে মেসেন্টারিক ইসকেমিয়া অবশ্যই আসতে পারে, মানে ক্রনিক মেসেন্টারিক ইসকেমিয়া, নট অ্যাকিউট। ক্রনিক মেসেন্টারিক ইসকেমিয়া থেকে এই ধরনের ব্লাডি ডায়রিয়া, রিকারেন্ট ব্লাডি ডায়রিয়া সবই হতে পারে। আবার একটা টাইমে যে একটা ফালমিনেন্ট টার্নও হতে পারে। কাজেই ক্রনিক মেসেন্টারিক ইসকেমিয়া একটা হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের ব্যাক পেইনটার আলাদা কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে। এবং এটাকে আমি নাবিনা তো ভালো প্রশ্নই করছে। কে নাবিনা মুনা নাকি? নাবিনাই লিখছে শুধু। আচ্ছা, নাবিনা লিখছে, মানে আমি যদি চিনে থাকি তাহলে সে হচ্ছে নাবিনা মুনা, আমার প্রিয় ছাত্রী সে। হ্যাঁ, তা সেই যদি হয়ে থাকে ও তো ইয়েসও লিখছে। তা এখন মানে এটা একটা ভালো গুড অপশন, কিন্তু আমি বলবো এটা মানে কার্সিনোমা অফ দ্য কোলন এবং এনএসআইডি ইনডিউসড হেমোরেজিক কোলাইটিসের পরে নাম্বার 3 হিসাবে ডিডি হিসাবে দেখানোটা ভালো হবে, প্রথম দিকে না এনে, কারণ এটা খুব রেয়ার, খুবই রেয়ার। আমি বলতে পারো যে যেহেতু ভাস্কুলাইটিস নিয়ে ডিল করি, আমি আমার জীবনে কিছু রোগী পেয়েছি, কিন্তু আমি আমাদের প্রথিতযশা গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট একজনকে জিজ্ঞেস করছিলাম, উনি আমাকে বলছেন যে উনি ওনার জীবনে একজনের রোগী পাননি। মানে এটা ডেফিনেটলি রেয়ার কন্ডিশন। কাজে এটাকে
1 আর 2 নাম্বার ডিটিতে আনা ঠিক হবে না, বা বলতে পারো যে কার্সিনোমা অফ দ্য মানে কার্সিনোমা অফ কোলনকে বাদ দিয়ে মেসেন্ট্রিক ভাস্কুলাইটিস রাখাটা অন্যায় হতে পারে আর কি, মানে কমন জিনিসকে বাদ দিয়ে রেয়ারে কেন গেলা এই আর কি। হ্যাঁ, Sir, from Khandokar Aman, what are the safest DMR for patient with SPA and renal failure? what are the second What are the safest safest sir, demands safest. for patient with SP and renal SPA and failure? renal failure? রেনাল ফেলিউর যদি হয়ে থাকে তাহলে তো আমরা আসলে সত্যিকার অর্থে মানে এনএসএইডি আমরা দেবই না, এটা হচ্ছে 1 নম্বর কথা। আর তখন আমাদের এসপিএ সেই ক্ষেত্রে রেনাল ফেলিউরে আমরা কশাস লো ডোজে আমরা দিতে পারি, কি বলে টোফাসিটিনিবটা দিতে পারি। আচ্ছা, রেনাল ফেলিউর কিন্তু সালফাসালাজিন দেওয়া যায়, এটা তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে। সালফাসালাজিন অবশ্যই দেওয়া যায়, এমনকি 4টা পর্যন্ত দেওয়া যায়। হ্যাঁ, কিন্তু কশাস, আমাদের রেনাল ফাংশন মনিটর করতে হবে ঘন ঘন। এটা হচ্ছে নাম্বার 1 অপশন। নাম্বার 2 আমরা টোফাসিটিনিব দিতে পারি লো ডোজে। আর নাম্বার 3 হচ্ছে আমরা উপাডাসিটিনিব দিতে পারি 15 মিলিগ্রাম, তার চেয়ে বেশি আমরা দিতে পারবো না। আর এছাড়া যে বায়োলজিক গুলোর কথা বলা হয়, যেমন আমি বলবো টিএনএফ আলফা ইনহিবিটার্স, তারপরে ইন্টারলিউকিন 17 ব্লকার্স লাইক সেকুকিনুমাব, এগুলো তো আসলেই রেনাল ফেলিউরে দেওয়াই যাবে, এগুলোর কোনো বাধাই নাই। I think that there is no more question. Okay, thank you very much, Tasmina. Thank you for taking the burden or pain of organizing this session. And also, Thank you, sir. Thank you all for the- this excellent session, sir. We are very much benefited and expecting your class very soon again. Thank you, sir. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Walaikum assalam.